Всім привіт! Ви на каналі Санзор. Сьогодні продовжуємо проходити Dying Light 2. В минулому відео ми розказали всім на ринку, що трапилось з водою Джуліана, віддали норку Лолі, допомогли Карлосу отримати почетне звання майстра та знайшли кастети, ті, що миротворці шукали. Ну що ж, підемо Айтору, розповімо про них. І там, можливо, він нас вже пропустить в іншу частину міста. Опа. Що це таке? А, це нічний сюжет. Добре. Так. Де воно? Угу. А тут можна якось швидко телепортнутися? Ні? Не можна? Не можна, на жаль. Ну ладно, підемо тоді своїми ногами, скажімо так, без польотів всяких. От. Да, я дуже надіюсь на те, що він збереже своє слово і нас пропустить все ж таки в іншу частину міста, бо цікаво ж все ж таки, як вона виглядає там. І тут в цілому ще й недовго бігти. Так що якраз таки трохи прокачаємо собі витривалість. Вона нам потрібна. О, зберемо ще мед. Купу справ. Опа, це... А, я смолу ще підібрав. О, як круто. Треба буде ще якось десь броні собі подшукати. Бо, я так подивився, в нас є тільки прикольні кроси. Опа. О. І полежи тут. Щось так мало їм по голові приходить урону. А що це таке? Що? В чому проблема? Так. А, це якийсь сюжетний квест чи що? Та наче ні. Так, ні. Цю ми пушечку прибережемо. Так, я вже забувся. О. Цю пушечку ми прибережемо. Вона нам ще буде потрібна. Вона у нас крута. І вогнем, і молнією стріляє, так що хай буде. Треба берегти такі приколи. Так, а ну що в нас тут? Опа, бабосики. О, тут вже мости майже зробили всі. Нормально, люди розвиваються. Все будують, розстраюються. Це файно. Так, чую бандитів. Опа. Бандюган. Так. Що ти? Оп, а ти чого сюди виліз? А ну давай падай. Так, ого. Це яд якийсь. Якийсь яд викинув. А ну падай. Падай, я сказав. Ой-ой-ой. Боляче, напевно. Ну залазь сюди, я тебе почекаю. Поки зберу тут все. А, нічого собі, тут навіть таке. Прикольно. О, детальки. Так, а ну йди. Давай. Це. Чувачок закінчився. А що, може в тебе є якась там палиця? Так. Ні, давай, Ейден. Давай ми впадемо. О, дякую. Ні, в нього наче палиці немає, але гроші теж знадобиться. А ну у нас ще є кирпіч взагалі, та ти що? Кирпічом можна кидатися і оглушати. Круто. Так, там ще якісь доп завдання є. А може ми його зараз і зберемо. Так. Ні. Там можна було швидко вбити. Ти не то робиш, братан. Треба було швидко вбити, а не позбирати ромашку. Ні, ромашка це крута річ. Чи менше там? Так. Ні, це все знадобиться, бо аптечки, їх дуже мало. Я не знаю, тут в мене за один, скажімо, такий забіг, ну, мінус 5 аптечок мінімум. Давай сюди. До речі, вони в нас взагалі є, ці аптечки? Одна аптечка. Круто. Треба було скрафтити собі.
Ладно. О, от топ завдання. Можемо підійти взяти. You got a problem? Що ти нам скажеш? A problem? Pilgrim, you gotta help me. I'm in deep shit. Real fucking deep. If you don't help me, that bald thug, my uncle, will beat me. And he's got hands like cast iron frying pans. The last time he hit me, I had a lump on my forehead as big as a horn. Like some fucking rhino. And it came in rainbow colors too. The horn, I mean. What did you do to make your uncle angry this time? Nothing yet. But I will in a moment. Like any normal person. I took a nap and then boom. I was asleep like a frog in a swamp in winter. The worst part is that the sausage is on the verge of rotting. In this day and age, throwing away good food is a crime. Okay, nearly good food. But it won't give you the shits quite yet. If it's eaten in the next hour, everyone will be fine. Okay, maybe one of them will run to the bathroom. Better than starving. After all, no one has shit so much they stop being hungry, right? But in 3 hours, everyone's asses will explode like shit geezers. Then comes the puking. My uncle would just fucking kill me, and the rest will feed my corpse to the infected. I'd hurry this food over to them myself, but I still have to prepare the smoker. This stuff doesn't make it. Well, you know what will happen. Show me where to go. Jesus, you can't even imagine how important this is to me. Just grab the food rations on the table and hurry up to deliver them. Так, ладно. Я так розумію, це на якийсь час. Да? Розраховане завдання чи як? А, да, це на час. Можемо ще зараз втекти дуже далеко. Ладно, ну давайте... Я так розумію, воно не наразі. Тобто воно може почекати, да? Ну да, наче таймеру на ньому нема, тому... Got my eyes on you, Pilgrim. Don't cause no ruckus. Так, ні, не... Here, this is PK territory. Да, потім його виконаємо, побігаємо ще, чи буде час на це. Зараз мені цікаво, чи пустять все ж таки мене в іншу частину міста. Чи вони все ж таки брехуни тут всі до одного, а, пацани? Шо ви? Ну ладно. А, що, я бігати не можу вже? Ну ладно. О, ну тут ще й когось розшукують. А ну, давай поговоримо з тобою. Where could I get some food? In the canteen. We have a canteen and a hospital at our base. Like in the army. Not like in the army. This is the army. We're bringing order to this fucking chaos. And who are you? Я не хочу їм казати правду, чесно. No one in particular? Does it matter? It always matters. I'm someone other than I was. A fucking philosopher. Go to Carl, he likes that kind of bullshit. Добре, обов'язково збігаю до нього. Щоб знати, хто у вас тут Карлос. Oh, the pilgrim has returned. I hope not empty-handed. I found the Lazarus. I'll be damned. I was right that you could open doors we couldn't. Where's the fucker who had him? In Meatpacking Square. You didn't let him go, did you? That could have been the murderer. A girl had him. She's 10 or something. She didn't kill him. Just looted the corpse. Stop, we'll get back to this later. Leave us. It looks like a constellation on your arm. Those are rank tattoos. When we ran low on resources, tattoos eventually replaced medals. They show our hierarchy. Like in prison? Prison or military, it's all the same. There's always a pecking order. I did what you wanted. It's your turn. Get me to the center.
Opening the tunnel to the central loop is beyond my pay grade, Pilgrim. Command wants me to find the killer. Ader, you promised! Cool down, Pilgrim. I keep my promises. First, take this. Token of gratitude. Ader, I have to get to the center. Get it? You're looking for someone, right? I want to go to the central loop too. My wife and kids are there, and I can't protect them when I'm stuck here. The tunnel will open when I find the killer. Is that clear? You can help me, or you can wait until I find him myself. I see traces of blood on the Lazarus's blades. Lucas managed to wound his killer before he died. Bastard's got to have a nasty gash. If you find him, you'll not only help me, you'll be helping yourself. Okay. Do you have any suspects? The commander was murdered in the bazaar. It had to be someone from there. Це вже починається детектив якийсь. Так, чувак, треба було головного героя з Sinking City покликати, а не мене. Він то 100% розібрався. Але добре. Так. The people of the bazaar are simple folk. Why would they risk defying you? And that's why I want to discover the truth before the orders come down to use force. Besides, appearances can be deceiving. They want to get rid of us. They think anarchy is the key to building a new world. Well, there is plenty of anarchy these days. Carl is a faux pious hustler who brainwashes others with slick speeches. He says everyone's equal, but it's bullshit. You can't be a leader and an equal at the same time. А отут я з тобою не I'll згоден. try to find Lucas's killer. Splendid. That's your ticket to the center. Head back to the bazaar. Is there anything else I should know before I go? Yes, as a matter of fact. But this is totally hush-hush. Word of this cannot get out. Sounds serious. Whoever killed Lucas took a little trophy. Carved his tattoo right out of his bloody arm. They cut into his corpse? That is seriously fucked up. Yeah, seriously. Men found out Lucas was desecrated like that, they'd lose their shit. And it would be total war. I'm telling you this because if you find that little trophy, then you found the sick fuck who killed Lucas. Got it. I'll head out right now. Цікаво, але мені здається, що це хтось із миротворців взагалі-то, бо я не думаю, що комусь з базару буде потрібна ця татуха. Worried about me, are you? Of course. I have high hopes for you, Aiden. Meet me outside. Ні, ну Хакону ми 100% все розкажемо. Ну як так, він ж наш друг все ж таки. І провідник в цьому місті. Ader wants me to find Lucas's murderer. Only then will he help me get to the center. Doing his dirty work. Well, that's no surprise. He told me to start with the bazaar. Figures. PK and the bazaar really hate each other. Only two people matter at the bazaar. One is that overblown preacher, Carl. I know that. Who else is there? Sophie, his right hand. She has a way with the bazaar's more rebellious souls. Helps him keep control. There's also Dodger, a local gangster. He knows what's going on, and about the bandits led by Joe. But they're afraid of the PK. Okay, I'll talk to Sophie and you look into Carl, unless... Do you prefer the girl? Sophie? She's not really my type, you know? And headstrong. You'll see. I hear there was a breakthrough in the investigation. Ader found Lucas's weapon. Я так розумію, що йому не дуже подобається цей план з... О, яка палаточка, та ви що, як тут гарно. Ні, ну оце круто. Виглядає дуже стильно. Так, ну, я так розумію, що Хакон не дуже хоче, щоб ми займалися цією брудною роботою, як він сказав, для цього, для миротворців. Але й ми самі не сильно хочемо цього.
Вибору в нас немає, на жаль, поки що. Ну ладно. Давайте виконуємо це завдання, бо все одно тут поруч знаходимось. А що це? Це типу допомогти собі. Ну. Де у нас? А в нас що, немає? А як? Давайте, до речі, все собі накрафтимо, бо ресурсів в нас вистачає, а от матеріалів в нас немає. Точніше, не матеріалів, а ліків і ножів. Відмички ще є. Та хоча давай на все. Давай на все. Хай буде. 9 цих. Хоч будемо знати, що ми не з голою дупою ліземо. Опа! А це всього лише хотів зробити. Прикольно, да. Так, а що тут у нас? Це нічне завдання. Угу. Ні, нам на такий, мені здається, зарано ще. Беремо м'ясо. Да, поїхали. Спробуємо свою швидкість. Так, я туди. Добре. Ой-ой-ой-ой. Вже поганий старт. Да. Так, а може, наново? Ні. Давай. Я надіюсь, що в цей раз буде краще. Так, поїхали. Опа! Нормально. Так, чувак, давай без цих твоїх. Ага. Куди далі? Так, туди. Так, фешн. Ні, нормально, мені здається, що ми можемо навіть золоту отримати. Так вже і складно. Там в першій частині Dying Light взагалі якісь іноді, ці завдання на швидкість, вони взагалі якісь кончені були. Не знаю, я там взагалі іноді нічого просто не встигав. Абсолютно. Опа. О, ще місце знайшли. Нічне. Треба буде обов'язково на всі ці місця збігати. Так. Хвилина. Все ще біжимо. Опа. І... Красавчик, боже, молочок. Не зря ми все ж таки прокачали цей міцний захват. Чи як він так? Міцний хват, можливо. Опа. Опа. Це в них вже стільки баз, я дивлюся, у миротворців. Це погано. Базарівців набагато менше. Опа. Майже. 2 хвилини треба вкластися. Вже трошки. Давай. 5 секунд. 4, 3, 2. Не встигнемо. Ай, не встигли. Нічого. Може на серебро хоч. Оу, куди? Так, а що, як? Ні. Отак. Давай. І що? Золото! Ми закрили в золото, чудово. Супер! І що нам це дало? Нічого? Ну і ладно. Могли б... Та не йомаю. Якось образливо. Хоч там, якусь прокачку би дали. Ну ладно. Не будемо ображатися на гру. А побіжимо далі за цим. З тією Софією познайомимося. Так. Опа, що в нас тут? Так, тут
Опа, фонарик. Є щось цікавеньке? Є інгібітори. Це ж інгібітори, ні? Ні, це не інгібітори. Ну, теж прикольні якісь штуки. Бандити. Та ви як гопніки. Типу російські гопніки. Так, це не ні. Все, давайте. Пошматували вас і все. Так, ромашка. Не забуваємо про ромашку і про мед. У нас ромашки багато. Може тут можна чайочок з нею все ж таки робити, то ми б чай пофігарили. О, тут є ще мак. Що? Фух, ти мене налякала. Ого. Фух. Аж серце в п'ятки пішло. Ні. Так, пацани, що тут, проповідь чи... Ой-ой-ой. Вибачаюсь. Не хотів. Якось негарно вийшло. Абсолютно. Прикольно те, що зомбі, от бачите, зомбі отут. Тобто вони за оцей рівень не зайдуть. Да? Ти ж не зайдеш? Іди сюди. Перевірочка така. Ні, ладно, заходять. А як ви відреагуєте на це? Ясно. Серйозно вони реагують на це? Дуже серйозно. Ну, клас. Тут так все чисто прям. Ай, красота. А можна мені зайти чи ні? You got water for sale? Да. I'll pay half a crystal per gallon. Треба по хатам полазити, а то ми щось взагалі не лазили. Я абсолютно не знаю, що тут в будівлях, а в будівлях ж можна лазити, так чому би ні? Що, все нормально? Ти на мене? Ні, наче не на мене. Ну, я так розумію, що тут в цілому тільки барахло. О, сішки. Так, що тут ще є? Shit. Think I found something. В шкафах можна полазити, та й все. Всяку електронику знайти. Тут ще пацани з кимось б'ються. Давай я тобі допоможу трошки. Так, до речі, цю взагалі-то це який? Синя зброя, ні? Так, це не синя, тоді можемо використовувати. Опа. А чо? Опа. Так. Щось ось тут стає забагато вже. Не знаходите? Так, все нормально, пацани, да? Вже все нормально. Опа, що в нас тут? Так, тут купа зомбі. Купа. Я вас побужу трошки, пробіжуся, подивлюсь взагалі, як тут виглядає все зсередини. Ну, прикольно. Прикольно, ладно, пішли. Не будемо гаяти час. Похилимось. Ні, це не... Що ти взагалі вдихнув? Я ж навіть не знаю. Може тобі цього не треба було? Ну, наче якийсь інгалятор чи щось таке. Чи як для цих... Не забувся. Ну ладно. Hey, who the fuck are you? Easy, Chief. He ain't PK. How do you know? They're creeping around here all the time. He's that outsider, the pilgrim. What? He's from outside the walls. Well, fuck me. I don't know what brings you here, but watch your back, pilgrim. And stay away from the PKs. They ain't no one's friends.
Я, This time якщо with a чесно, я не biomarker. хочу бути їх другом. Carl said if you show up to bring you round so he can introduce himself. What a nice change from wanting to hang me. And remember, humanity created a civilization that turned out to be a colossus on clay legs. We cannot make the same mistakes. He didn't want to, he had to. You were a threat to everyone. Of course. Do not listen to the ideologies preached by fools calling for reconstruction. There will be no rebuilding. Who would have thought? A pilgrim in the bazaar. Welcome. Yeah, I'm still alive, despite your best efforts. It's clear to me you're holding a grudge. But if you were in my shoes, you would understand. We are responsible for the safety of our community. And we treat this seriously. That's why we did what we did. I hope you can forgive us. So, pray tell, what's it like in the outside world these days? Я не знаю, сказати йому правду чи ні. Bad. Ладно, давайте. And getting worse. Settlements are shrinking in size and number. I'm afraid soon there will be nowhere else to go. Doesn't surprise me, son. Humanity must reach the bottom in order to rise again. And this is why we are here. Any more news? Not really. But why don't you tell me more about your people? We are called the people of the bazaar, simply because of where we live. But who we are truly are free people. Free from lies, free from money, free from religion, wars, politics, and the dark cloud that has blanketed the earth. That sounds great. Too good to be true, in fact. Oh, we have our challenges. Water is scarce, for example. But with courage and patience, we will someday create a paradise. Well, you seem almost thankful for the collapse of civilization. It was as tragic as it was inevitable. Consumerism, belief in the almighty dollar led to this catastrophe. So, we here strive not to make the same mistake twice. It would be a crime. We want to create a new order based on social bonds, on family and community. A society where people support each other and adhere to justice. No need for the police, military, or false authorities to shoot those they are meant to protect. We have a place for everyone. But let's get back to your stories. Is gossip all you want from me, Carl? No, but you came from outside, and you're walking around my flock. So, to set things straight, I need to know if you're a sheep or a wolf. What are you then? Взагалі, якщо чесно, мені теж не подобається ця метафора, бо в цілому я не хочу, щоб мене хтось описався. Але якщо що, я можу дати і відсіч. Тобто я не буду як вівця, просто така. I'm not really a fan of this metaphor. Ah, yes, I see. Pilgrims are not people of metaphors or poetry. They prefer to act. Yeah, about acting. I'm looking for Sophie. Are you? And why, pray tell? Я не хочу йти в конфлікт з людьми з базару. Я не хочу підтримувати миротворців. Мені не зовсім, якщо чесно, подобається цей Карл, він трохи дивний, але в нього цікаві ідеї в цілому по баченню нового світу, як такового. Бо дуже ще круто, що в багатьох там
фільмах, іграх про зомбі і так далі, ми бачимо в цілому якусь таку, от як хтось сказав, ієрархію, тобто будування, не знаю, середньовічного, а він все ж таки хоче підняти планку, що всі рівні. І з одного боку це круто, тому мені навіть поки що немає за що йому довіряти. Він може зараз так казати, а хто він там насправді, теж фіг його знає. Тому я думаю, що давайте все ж таки просто через його реально круті ідеї в плані бачення світу зомбіленду такого, і те, що він хоче зробити, так як я все одно реально хочу підтримувати цю його ідею, тому скажемо йому I need to правду. ask her about Lucas's death. Oh. Why would a pilgrim care about PK business? What's in it for you? But let's say a man's death should be another man's concern. Isn't that what separates us from the infected? I guess you have a point. Lucas's death is our concern as well, but mainly because we are the prime suspects. I have never hidden my views on the peacekeepers. The old world fell because of people like them. Greedy, power-hungry fascists. Building the new reality based on the old values would not be wise, to say the least. Of course, according to the PK, such claims automatically make me, and all of us, potential killers. So the sooner Lucas's murderer is found, the better for us. Go that way. You'll see a giant of a man. That's Herman, Sophie's bodyguard. She won't be far. But just to be clear, I'd be surprised if she knew anything about it. Sophie is a fighter, not an assassin. Yeah, thanks for the heads up. I'll see you around, Carl. Word on the rooftops is that water От stocks да, are almost в depleted. нього дуже Got bad дуже season круті думки, він дуже правильно міркує, от як можна намагатися створити от щось в такому світі, зомбі і так далі, коли ви просто берете всі старі цінності, через яких цей світ став таким, скажімо так, і просто повертаєте їх. Круто, дуже круто він міркує. Я буду підтримувати тебе, Карл. Sophie, can we talk? Don't hurt him, Herman. Let him talk. Дуже приємний початок розмови. Неочікуваний, якщо чесно. My name's... Aiden, you're that pilgrim that came to town recently. You're sure well informed. Don't have much of a choice. I'm in charge of safety here. Besides, yesterday you made quite an entrance. I'm looking for a Я job. вже десь Would 5 you happen to know of any? днів зцілився тому. People here say you can be useful. I'd rather see for myself. How about a small errand first? What are you proposing? Go to one of the craftmasters, Alberto or Vincenzo. Both know the location of the purest crystals. I need some for a certain transaction. Якого біса просто? Ні, чувіха, ми прийшли до тебе свою інфу якусь дізнатися, а ти нам видаєш квест. Ну я не знаю, я не... Що? Просто, так різко, якось незрозуміло. You said you were in charge of safety at the bazaar. What does that mean exactly? It means any PK who threatens our community of free people can count on me breaking his skull. Oh, from the way Carl talked, you sounded more like pacifists. We're trying to overturn the old ways and usher in a new era for humanity. It's a true revolution. And every revolution needs two things to succeed: ideology and an armed faction to enforce it. От в неї чомусь у цієї Софії, знову ж таки, вона просто будує як миротворці. От все те саме, як миротворці. От тепер в мене вже внутрішній конфлікт, бо в Карла цікаві реально ідеї, а от у Софії ті ж самі ідеї, як у миротворців.
просто через вже ці слова. Ну. A certain transaction? Anything I need to know about? Я не здивуюся, якщо вона зараз каже, що поміняти людей на Do you людей. believe that? I believe in not trusting strangers, and that's who you are, so far at least. Bring me the location of the crystals first. We'll see where we go from there. Those crystals. What's the deal with them? They were created by the chemical bombings of the city. A byproduct of some sort. People believe the infection spreads slower if you wear them. Honestly, I don't think it does. But there's no harm in trying. And that's why they're so important to you guys. That and many other reasons. They're hard to get, difficult to destroy, and easy to get obsessed with. Because they're so pretty, right? But most importantly, they're real, tangible things. Way more real than a piece of paper and old money. That's why they're so bloody expensive. Alberto and Vincenzo? Tell me more about them. A father and son duo. Alberto, the father, tends to yammer on. Before 0 hour, he had a workshop and piles of cash. Vincenzo, his son, kinda shy. They're both craftsmen, clever too. The kind that can make a watch out of old gum and a piece of string. Fine. I'll go talk to one of those craft masters. They should be at the bazaar. Do well, and we can think about giving you bigger jobs. І все ж таки, я не розумію, чому ти дала нам квест. І чому ми не запитали нічого з того, що хотіли запитати. Ну це... Ай, ладно. Ладно. Так що в нас тут? Що в нас тут по квестам? Ну ладно. Давайте запитаємо майстрів про кристали. Поки тут підемо за кристалами. Back in the day, I had a huge, a massive, A workshop, Dad. yes, a workshop. So where is it? You're not in one now, Alberto. Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals? Oh, for fuck's! They've already sent one of their Fuckwits? Who? that fellow, Sophie's brother. Huh? What was the asshole's name? Barney. The asshole's name's Barney. And he asked the same question about a dark zone with crystals. Oh, that's news to me. So where is that dark zone? It's 120, 100 and... Dad, can I tell him? Oh, please. 100 meters from the metro. There's a big sign, fashion store, and a windmill on the other side of the street. Thanks. My wares. А ми, схоже, вже один такий кристал забрали. Схоже, забрали один. О, тут ще завдання You look з'явилося. anxious. Look, Urban, your nosy friend's back. Found a job? No luck yet. It's not about luck, kid, but about character. Like yours? Ballsy. Okay, then. What does your hungry soul crave? Someone like you must know a lot. Out of modesty, I won't deny it. And maybe a little bird told you what might have happened to Lucas? You know, I heard a pilgrim has come to the city. Very nosy. Grills people about stuff. Gets in the way. Sounds a lot like you. It can't be a coincidence. Sure it can. I don't believe in them. You know anything about Lucas or not? Well, that kind of information is expensive. You can't afford it. I could work for it. You got any work I could do? Leave your CV with my secretary and we'll get back to you. Come on, don't fuck with me. I'm serious. You barge in here like you own the place. Takes coconut-sized balls. Oh, that's my kind of man.
Or should I say, pilgrim? Okay. I might have a small errand for a tough guy like you. Take care of it, and we'll see whether you're worth knowing. What do you need? Minor thing. Need you to check in on a guy who's late delivering my order. Been incommunicado for a few days now. Might be trying to avoid me. He usually doesn't keep me waiting. No one does. Who's the guy? Hubert. Half-assed Hubie, we call him. Met him. Lives up to his nickname. Need you to find out what's up with him this time. Okay. I'll come back after I've spoken to him. He lives in the tallest building on the edge of Trinity Court, opposite the bazaar on Horseshoe. You can't miss it. But getting to him is another story. Why? Hubert's not just a fence. He makes money where he can, and now he's hiding from half the city. He's super paranoid. Lives like a rat in a maze to keep himself safe. You'll need to climb up and find one of his secret passages to get in. I can handle it. When you're there, give him the password Sayonara, so he knows I sent you. Got it. Цікаве завдання. Можливо, і допоможе нам з цим. А ти нам що скажеш? Aiden. You're new here, right? Does it make a difference? I pride myself on knowing everyone in this dump, but I don't know you. Maybe that's because I just got into the city. For reals? Wow. Respect. I heard that outside the walls, it's a bloodbath. What does this have to do with the job? Nothing, my friend. Just sussing you out. And I like what I've sussed so far. But about the job. First and foremost, it'll require a certain amount of discretion on your part. You'll be doing business for my partners, and it's their business only. No one else's. Head on over to meet them in West Quarry End. They'll fill you in on the details. I didn't agree to this yet. Haven't said you didn't agree, either. Just think it over. You'll come around. It's easy money. Don't look at me like that. I'm just giving you information. And just between us, you won't regret it. Добре. If I were him, I'd Вже clear два out. доп-квести, це чудово. Буде чим зайнятися. О, тут ми можемо поспати. Клас. Там поза. Так. Тепер подивимось, що в нас є. Так, нам ще треба поговорити з Софією. Невідоме місце, невідоме місце. Що там у нас почалося? Ну, у нас є ще 15 хвилин. Можемо оце завдання якраз таки збігати, спробувати виконати. Де Х'юбі? А може і Х'юбі зайнятися? Давайте спробуємо цим завданням зайнятися. Тільки спочатку Софію знайдемо. Поговоримо з нею. Well, what did you find? I know the location, but I was told your brother asked about it already. Herman! See if Barney turned on his radio. Barney, answer me. Barney! Damn. So that's why he's gone offline. He's looking for the crystals on his own and throwing a wrench in the works yet again. This isn't the first time, I gather. No. He's always trying to prove himself. Last time he got wounded. Wasn't that long ago either. A fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him.
Why blame yourself? We all make our own beds. Listen, you said it yourself. You're new here, so you don't know much. I'm responsible for security here, and he's my brother. I promised I'd look after him. You promised? Promised who? Never mind. I'll kick Barney's ass when he gets back. How'd Barney get wounded? He didn't want to tell me. My guess is that the PK's got a hold of him. Your brother keeps secrets from you? That's none of your business. Barney, answer me! Damn it all to hell! If he went to a dark zone in his condition, he's a goner. I can try to track him down. You? I've been in a dark zone before. In the GRE hospital. St. Joseph Hospital? Really? If you save him, you won't regret it. We still have some time. Barney will likely wait till dusk. Going into a dark zone during the day is suicide. Just bring him back home safe. I'll do my best. Good luck. Так, ну Барні ми вже займемося в наступному відосі. А зараз все ж таки... Так, давай все ж таки оце. Це ж воно? Да, зараз знайдемо пропавши. А, точніше, ні, Х'юбі. Зараз знайдемо Х'юбі швиденько. Там далі вже в наступному відео і побіжимо шукати Барні, і пошукаємо загублих людей. Тут у нас невідоме місце, може швиденько залутати його? Думаю, є час. Спробуємо швиденько. Топ-снарягу можна. Ні. Ні. Підходимо, не боїмося. Так. Пацани, що ж воно? Давайте я вже відкрию цей конвой і все. Ну давай. Ах ти ж зараза! Нормально ти так встиг мене в захват взяти. Та що ж таке? Так. Мені вже це не подобається. Що це за фігня? Ні. О, так. На. Все. Так, швиденько. Відкриваємо. Hasta la vista, baby. Хто там вже це кричить? Хтось ще пам'ятає Термінатора. Прикольно. 15 років. Опа. О! Є ще взуття, клас. Тут, я так розумію, ми будемо знаходити, ну, всяку собі броню і так далі. Нам якраз вона потрібна, бо в нас найфіговіша. Що тут ще? Ще взуття. Слухайте, та може, ну, курточка якась є. Бо в мене взагалі курточки немає. О, тут навіть так можна відкривати. Треба якось поспокійніше це все лутати. Бо, я так розумію, багато що втрачається просто. Все, більше нічого. Чудово. Пішли. Ой. Я не хотів тебе пинати. Пацани, я не хочу з вами ніяких справ мати. А, ми вже прибігли трохи. Так. Пацани, ще раз кажу, я не хочу з вами ніяких справ мати.
просто хочу сюди залізти. Дякую. Так. Нам сюди прямо треба. Опа. О, а от і його тайна ця штука. Hello? Get out. I'm warning you. О, How'd you привіт. find my secret entrance? You call that a Тебе було secret? легше знайти, ніж я It was думав. supposed to be. You're out of luck, though, buddy. I still don't know anything about anything. Dodger sent me. Dodger? Who is... Oh, he told me to say sayonara. Does that help? Okay, shit. You should have started there. Dodger's looking for the order you owe him. I bet. See that? Busted leg. That's why I don't have Dodger's order. You need help? Nah. Wait. Don't go back to him. He finds out I botched the job, I'm done around here. And what should I tell him? Don't matter. He won't give a shit. He'll think I'm fucking him over. Hi. Can you go for me? Check out this storage area in an underground parking lot on St. Joseph Street. Cross the fence right in front of the massage parlor, enter the building, and head down the elevator shaft. Well, hey, slow down. First, what would I be looking for if I did this for you? GRE containers. According to the rumor that reached Dodger, there was a military installation here set up in the first days of the outbreak. And where there's military, there's usually a healthy stash of supplies. What kind of supplies? Don't know for sure, but usually good stuff from before the outbreak. It was only the finest for the military. Medicine, booze, whatever. Oh, no wonder Dodger wants this delivery so badly. Yep. Here. Take these bangers and give it a try, will you? It'd be a big score for all of us, but I'm out of the running now. Literally. So, this is a military base? Yeah, they sprang up all over the city at the start of the outbreak. The base has a military side and a civilian side. The military side has the good stuff. The civilian side probably has more infected than loot. Look for the military entrance and you can't go wrong. Once you're inside, be careful. Getting to the storage area won't be easy. The setup usually includes generators. Find them to fire up their UV lights. That'll help against the biters that'll be camping out there. What happened to your leg? Got jumped by bandits as I approached the site. Barely managed to get away. If you don't do this, Dodger will kill me. Why do you work for Dodger? You need to ask. Same reason as you. We gotta do what we gotta do to survive. Dodger tips me off where I might find valuables and I go there. If I find some good stuff, I take a cut. A tiny one. A sliver. You know what vultures guys like Dodger are. It's barely enough to live on, but it's better than nothing, I guess. The worst is when Dodger gives me a bum lead. Then I get fuck all. That's happened more than once. No skin off Dodger's nose, though. He's got plenty of guys like me working for him. Okay, I'll be back as soon as I can. Thanks. You're saving my ass by doing this, buddy. But I'd wait till night falls to go there. Both zones are probably filled to the brim with infected right now. Thanks for the tip. Not that I'm in a hopeless situation, but can you hurry? От дуже дивно те, що в цілому ідея людей з базару, типу, ну, щоб такого всього не було і так далі, і тому подібне, а щось якось не так. Ну, добре. Що вже зробити? А в тебе тут взагалі можна заночувати, чи як, чи ні? Чи, типу, вали? Схоже, вали. Ладно. Йдемо до безпечної зони, вона тут поруч.
Та ні, все одно треба вночі. Вже в наступній серії. І залишимо якраз таки собі одразу на щось цікавеньке на початок. Опа. А ну залазь. Залазь назад. Ну що падай. Просто падай тоді. Просто падай. Падай. Залишимо собі на наступну серію. Це все. Тут чувачки відпочивають. Опа. Слухайте, та ми ще сьогодні і аптечок майже не використали. То взагалі круто. Поруч контейнер. Ну ладно. Ну ж таки, в наступній серії вже все. Хочеться, правда, зараз. Хочеться зараз. Звісно, але... Треба закінчувати. Ми тут вже були. Я пам'ятаю цей холодильничок. Ну а на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і всім щасти!